Benny's adventure team, assemble! Or not. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும். வணக்கம் ஈஸிமி, சசக்கி ப்ரோ வணக்கம், காமி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். எல்லாருக்கும் இது மாறிச்சா இல்லையா? கடவுளே, ஸ்க்ரீனை மாத்தாமே நான் வணக்கம் சொல்றேன். வணக்கம் வணக்கம். எங்கடா இது? பிஸி மேன் இல்ல ப்ரோ, அவனா உட்காந்து அவன் ஜாலியா இருக்கான். அவனை மாதிரி ஜாலியஸ்ட் பர்சன் எங்க வீசிலே கிடையாது. நீங்க பிஸி மேன்லாம் சொல்லி அவனை மேலே ஏத்தாதீங்க. அவனா வெட்டி பையன். ஜாலியா பிஸியா இருக்கான். யாரு அவனா? ஜாலியா இருக்கானவனா சொல்லுங்க, பிஸியா இருக்கான்லாம் சொல்லாதீங்க. We might be too late. Looks like nobody's home. Oh, Dino moves fast. If he was here, he's probably long gone by now. I know that voice. Is that Tainari I hear? Nari? நாளைக்கு யார் புல்? நாளைக்கு லூமா ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, மீ பிஸி. ப்ரோ பிஸி தான் ப்ரோ, பட் உட்காந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுவான். பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் டெக்ஸ்ட். எவ்வளவு நேரம் நீங்க போய் பேசினாலும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுவான். So, he's already been here. Yes, not long ago in fact. He knocked on my door and asked if I'd seen Cyrus today at all. I told him the old fool left early this morning, and I hadn't heard him come back. So we went to his place, and would you believe it? He's gone. It must have alarmed Sino, because he took off in an awful hurry after that. He never did explain what this was all about. How serious is it? Well, if Cyrus isn't at home... Stellava is talking in VCO. Oh, it sure doesn't sound good. Professor, did you hear that a student recently tried to extort Cyrus? Bitcoin getting நான் மறந்துட்டேன். Why, நான் போய் சாப்பிட்டே வந்துட்டேன். When I left the house that day, I noticed he was watering his flowers in the field in complete silence. இன்னைக்கு ஒரு 1.5 hours தான் இஸ் லைவ். நான் போய் மைன்கிராஃப்ட் ஆட போறேன். Lost in thought. I could tell something was troubling him, but he wouldn't tell me what it was. After seeing the letter, நாளைக்கு Sino told him to contact the day, the core the of Luma but Cyrus was coming very day. reluctant. நாளைக்கு He மாசா claimed it would only எத்தா damage his reputation. நைட் 8 மணிக்கு வந்துருங்க गाइस எல்லாரும். He relented. எவ்வளவு ஃபைட் என்கிட்டயா? 110. Cyrus didn't want to report it. 110 19 As a இருக்கும். former sage, Guarantee. it's possible Cyrus still has enemies. அரேபியன் குதிரை தட்டி தூக்குறேன். That's why Sino நானும் சசக்கேவரும் அரேபியன் குதிரையை தட்டி தூக்குறோம். I was there while they were going back and forth over it. சசக்கே ப்ரோ, அது குதிரையா மாறும்ல. நீங்க உங்க குதிரையில நீங்க பின்னாடி, நான் பின்னாடி உட்கார்ந்துக்கிட்டு நான் கட்டி பிடிச்சிட்டு போவேன். பிட்டி 5 பிட்டி தான். What on earth has that? Oh. நான் ஏன் அந்த 5 பிட்டி ஃபுல் பண்ணாம இருக்கேனா? லூமா சுப்ரீம். நானும் லூமா தான்யா. நைஸ் நைஸ். எல்லாருக்கும் நாளைக்கு லூமா புல் பண்ண போறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அது டியர் மேன். இல்ல நோ 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 அரேபியன் குதிரை மேன். என்ன மேன்? அரேபியன் குதிரை நாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். போஸ்க்குன்னு டியர் மேன் நோலா. பாலா சிங்கப்பத்ரா. Yep, that sounds like வணக்கம் ரே ப்ரோ. வணக்கம் அருண் ப்ரோ. Please do traveler Paimon. ப்ரோ நாளைக்கு எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஆனா நோ சான்ஸ் டு வின். ஓ நான் ஏன் ஸ்பின் பண்ணாம இருக்கேனா? பேனரே போச்சா? எங்க எப்படி வாக்குறது? ஏமா ஏமா 106 இருக்கு ப்ரோ. டுமாரோ என்ன ஸ்பெஷல்? டுமாரோ லூமா ஸ்பெஷல். லூமா கமிங் ஹோம் பேக்.
அதான் போயிட்டேனே. லூமா கமிங் ஹோம். லூமா எடுத்த பிறகு எனக்கு லூமால சுக்ரோஸ் வரும் நான் எதிர்பார்த்தேன். பட் பிளின்ஸ்ல தூக்கி சுக்ரோஸ் வச்சிட்டானு. ஐ எம் சோ சேட். எனக்கு லூமா கிடைக்கும் ப்ளஸ் குக்கி கிடைக்கிறா. அதுக்கடுத்த ஃப்ளின்ஸ் பேனர்லேயும் சுற்றி நான் ஃப்ளின்ஸ் பேனரில் ஃப்ளின்ஸ் எடுக்கிறனோ இல்லையோ பட் சுக்ரோஸ் எடுக்கணும். ஃப்ளின்ஸ் எடுத்தனா அவனை அப்படி ஒரு சைடு வாக்கில் பில்ட் பண்ணுவேன். பட் எனக்கு தேவை ஃப்ளின்ஸ் பேனரில் சுக்ரோஸ் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ். பார்க்கணும். மீ ஹூ டஸ் நாட் ஹேவ் நீலு எக்ஸ்டி. யோ நீ நீலு இல்லைன்னு கவலைப்பட்டினா அப்புறம் நான் எதுக்கெல்லாம் கவலை பண்ணணும்னு நினச்சி பார்த்துக்கணும். சாலா ஸோ நாளைக்கு யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கைஸ். அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க. நாளைக்கு நிறைய பேர் வந்து ப்ரோ லூமா எடுத்துட்டேன் ப்ரோ, ப்ரோ 10 பிடி ப்ரோ, ப்ரோ 5 பிடி ப்ரோ, ஒரு விஷ் ப்ரோ, ப்ரோ கிடைக்கல ப்ரோ அப்படின்னு நிறைய பேர் நாளைக்கு வந்து சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். நாளைக்கு இருக்குடி அத்தனை பேருக்கும். Hey. Nice. Ladies, bye ladies. What up, bro? Nandy bro, tomorrow jolly da உங்களுக்கு. You're here? I thought you were going after... I guess you lost their trail. We went to Cyrus's house. No one was there. Cyno got there before us, but he was long gone by the time we arrived. He didn't say where he was going? No. He left us a letter and told us not to go after him. லூமா எடுப்பீங்கல, நீங்களே எடுப்பீங்கல. Typical Cyno. Anyway, some updates on progress on our end. I drew the emblem from memory. வணக்கம் bro, how are you? How was your day? Nice bro, atomic. Nice. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Long time no see. I checked some ancient texts for a similar design. The one I found was a little blurry, but the similarities in the general form. Hey, anything at all. It turns out the emblem was all but lost. Nandy bro, after winning Luma, he will put ⴜᴜᴜ who are all in live while pulling. Hey, சாலா அதெல்லாம் கிடையாது. ஆல்ரெடி எனக்கு எவனோ இப்ப போட்டு விட்டுருக்கான். சாலா கமலேஷ் ⴜᴜᴜ குடு கிவ்அவே இருக்கும். ஒர்க் டைட் bro, அதான் வர முடியல. சாரி, நோ ப்ராப்ளம் bro. Work is the most important. Apparently, the two met in the tavern over a game of cards. Captain Kami, Ala. The city for business as part of a merchant. நாளை காலையிலே வந்து பாத்துங்க, படையை கூட்டிட்டு வந்து bro நீங்க லூமா எடுக்கிறீங்க, நீங்க தோத்தீங்கன்னா 10 வெல்கின், ஜெயிச்சீங்கன்னா 100 வெல்கின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருவோம் பாத்துங்க. நீங்க தோத்தீங்கன்னா 10 வெல்கின் கொடுக்கணும், ஜெயிச்சீங்கன்னா 100 வெல்கின் கொடுக்கணும்னு போட்டு விட்டு வந்துருவேன் கிவ்அவேல. பாத்துக்கங்க. So it could be that this person planted the paper intentionally. So, how do we find this guy? Did Uraka say where he is? He doesn't know. He claims not to have seen him since that day in the tavern. The man gave him some tips on how to carry out the extortion, but from then on, Uraka was acting alone. Nefis and Arav have gone to meet the Court of 30 and review the city's entry and exit records. என்னைக்கு பிளான் பண்ணும்போது பார்த்து பிளான் பண்ணணும். பிளானை தப்பா போட்டீங்கன்னா இப்படிதான் நடக்கும். அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க, அப்படியே உங்களுக்கு ரிவோர்ட் ஆயிடும். பார்த்துக்கோங்க. As time went by,
the sages gradually became corrupt and foolish. எங்க ஈஸி மீலா அப்புறம் பாத்துங்க சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு கேப்டன் கமிங் ப்ரோ கம் ஆன் 100 வெல்கின் அப்படிட்டு வந்துருவான். They retreated back to the desert about 400 years ago. Ever since its inception, the Temple of Silence has been the guardian of King Deshret's civilization and belief system. எவ்வளவு போயிட்டேன் சாலா. They traveled throughout Sumeru, sequestering and guarding any wisdom that posed a threat. உங்களை ஈஸி மீ கொல்றதுக்கு பிளான் போட்டோம் நானே ஈஸி மீயும். It was a legitimate and reputable organization whose purpose was to guide people. கரெக்டான டைம்ல தான் நீங்க நடுவுல போயிருக்கீங்க. உங்களை போட்டு தள்ளறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டோம். Knew that the split would damage their reputation if it became a matter of public knowledge. And so, they set up a... Not only that, but they managed to keep up the charade for hundreds of years. So how did Cyrus become acquainted with the true Temple of Silence if they left centuries ago? I'll bet that's the question that bothered Sino. Probably why he went after him in such a rush. Whoever is behind this, ᴰᴜᴜᴛᴜᴜ to extort Cyrus. Must have recognized ஜாலிக்கு மீனிங் என்ன bro? That'll be why he didn't want to involve the authorities. He probably hoped to take care of the whole thing by himself. Unfortunately for him, Sino had other plans. ஜாலிக்கு மீனிங் சொல்லுங்க. Since the desert is where the Temple of Silence originated, that is, I have to go after him. Really? Are you sure that's a good idea with how you respond to the heat? Why don't we send someone else? I should be fine as long as I bring plenty of water. இந்த டைனாரிய பாக்கும்போது ஏன் எனக்கு போசிய பாக்குற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. Everyone, I have news from the core of 30. ஏனா அவர் ரியல் நேமுக்கும் இந்த டைனாரிக்கும் கொஞ்சம் செட் ஆகும் எனக்கு பர்టిక్యులரா மைண்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறது. Tighnari's master? It's a pleasure to meet you, traveler in Paimon. அறறான் ஏதோ கண்ணாடியே டிஃபரண்டா போட்டுருக்கான். Witnesses have reported seeing Cyrus and Mahamatra Sino leaving the city at different times. Both were heading in the direction of Caravan Rebot. I was going to suggest that you join forces with the core of 30 in this case. However, as I'm sure you've already heard from all, the academia has made a number of decisions throughout history that I am ashamed to talk about. It may well be that no better choice was available to them, but those actions are nonetheless a stain on our legacy. I won't attempt to make you understand the academia's perspective. Now is the time for action. I understand where you're coming from, Master. But I'm afraid the situation might be more complicated than we thought. Good point. If Cyrus is involved with the other side, or worse, if he's fallen into their hands and... யங்கீஸ்மி இன்விசிபிள வச்சு யார் ஏதோ பொண்ணுங்கள உங்களை பார்க்க வருதா டிஸ்கார்ட்ல? We have to get Cyrus and Sino back safely. We cannot afford to lose them. Need our help? Whatever you need, we got you covered. Really? Wonderful. You have my sincere gratitude. இல்ல இன்விசிபிள்ல உட்கார்ந்திருக்கீங்களே ஏதோ வால்கில வருதா டிஸ்கார்டுக்கு ஏண்டா? Scribe Alhaitham, I'd like to ask you to cover the duties of the House of Dana. Tighnari, you are planning to go into the desert, correct? I am. Kaveh, I'll be okay. Well, if you're sure, okay. But be... Thank you all. Arav, let's go. Guys, today is the official announcement. ஈஸிமிக்கு ஆள் இருக்கு. சோ ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா டிஸ்கார்ட்ல பயந்துகிட்டு இன்விசிபிள்ல போட்டு உட்கார்ந்திருக்கான். Will do. Let's go, Tighnari. Hopefully we can catch knowing him. ஆளுக்கு பயந்துகிட்டு இன்விசிபிள்ல போட்டு என் வீசில உட்கார்ந்திருக்கான். சோ I got it. பேக் சிப் மாட்டிக்கிச்சு. கடா போனோம். அதெல்லாம் சாக்கு ஈஸிமி நீ எங்களுக்கு தெரியும் ரியல் ரீசன் கவலைப்படாத யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் சீக்ரெட் உன் ஆளுக்கோசரம் தான் நீ அதை போட்டிருக்கேன் என்ன ரீசன் உன் ஆளுக்கோசரம் தானே உன் ஆள் உன்னை நீ இருக்க ஆன்லைன் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சதுன்னா விசி கூப்பிடுனால நீ இன்விசிபிள்ல போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிற எங்க விசில உன் ஆளுக்கு இப்பெல்லாம் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டியா அட ஈஸிமி Maybe we should ask the nearby guards if they've seen anything.
Hold on. Poya. Look over there. You sure you want to brave the desert? Tamil bro, I vanakkam, mean, welcome to the it's your stream. choice at the end of the day, but still. It's not my first time. Big candies. Sino. If you're really going to go through with this, then at least take our advice. When you're packing for your trip, budget for 5 days more than you plan to spend out there. Makes sense. Okay, I'll go get ready. Thought we might find you here. You're trying to retrace Cyrus's steps, aren't you? Didn't I tell you not to come after me? I thought I had a good lead on you. Well, sorry, but we never agreed to that. Why would you go off on your own like this? Nothing personal. It's just a complex complicated situation. And I'd rather not involve anyone else if I can help it. Takes a special kind of person to get Sino chasing them all the way out to ⴄᴜᴜᴅ괜. But why so coy today, huh? You only gave us his age and description. Why can't you reveal his name? Is he... Oh, also, hey guys, it's been a while. Dia and Candace! So nice to see you. Actually, seeing all of our friends is the whole reason we're here. You're looking well. Glad to see it. Candace and I came to ⴄᴜᴜᴜ on business. We ran into Sino as he was asking about some elderly gentleman's whereabouts. Some people say they saw him. Guess he stood out as an older guy heading into the desert alone with just a sumpter beast in tow and very few supplies. That's gotta be one heck of a story there. Sino, it's okay if you can't tell us anything about the case. But let us know how we can support you. We're here to help however you need. The more people we have working on this, the quicker we'll be able to find the person you seek. No, it's not that simple. If we spoke with Zahahadi, from what she said, it's pretty clear that he wants to try and solve this on his own. It won't be easy trying to find him in the desert when he's deliberately trying to cover his tracks. The monk, Sounds vanakkam like bro. this is far more Hi, complex than we welcome to the imagined. stream. Still, if he started from ⴄᴜᴜᴜ, the chances are that his route took him past our village. You may as well ask if anyone there has seen him. My thanks to you both. Come on. No need to get all serious. Just buy a round of drinks next time we're all in the city or something. That's a deal. All right. So, you all set? Yes, we'll handle it from here. All right. Then we'll leave you to it. Just remember, if you change your mind and need some reinforcements, we'll be here. And don't think you'd be imposing. You can depend on us. Don't worry, we'll keep him out of trouble. Shall we? Okay. Hold on. There's a few things I'd like to clear up. Go on. So, after you left the campsite, we had a longer talk. Clearly, we've only scratched the surface of the Temple of Silence question. It doesn't surprise me at all that the one in the academia is a fake. Academia. Do you have any connection with the Temple of Silence? I do. I trust you're all aware of the spirit that gives me my power. Hermanubis, the original founder of the Temple of Silence. Hermanubis. Due to Anubis. my unique constitution, I was put through a number of trials in the desert when I was younger. But my memory of that time is hazy. I can't recall much. It's a good thing that Kaveh noticed the emblem on the letter. Without that, I don't know if we would have connected the dots and realized there was more to this case than mere extortion. I did not recognize that symbol at all. Whether that's because I've never seen it, or because my memory fails me, it's... Yeah, you're right. Thank goodness for Kaveh, and for Alhaitham's diligence during his time as acting Grand Sage. But Cyrus must have recognized it right away, right? Otherwise, he wouldn't have had any qualms about you reporting it. Oh, maybe his connection to the Temple of Silence goes even deeper than yours.
I suspect so too. Professor has never once mentioned the Temple of Silence in conversation. And whenever the conversation turns to Hermanubis and the concept of spirit indwelling, he avoids going into any depth. Well, speaking of avoiding things, you do realize, don't you, now that we've caught up with you, you're stuck with us for the rest of the way? I am aware. And I have accepted it. Or rather, I don't see how I could manage to ditch you en route, so I might as well accept that you're coming with me. That's right. Fact is, we're coming with you whether you like it or not, so the best option now is to try to look out for each other. Ha! Fair enough. Then at least let me buy you a drink once we're back in the city. Works for me. All right, off we go. Let's start by seeing what the guards here can tell us. Hello. Mahamatra Sino? I'm looking for someone. Mahatma So I'd Gandhi like to Sino. confirm any recent foot traffic in and out of Aru village. Mahatma. A man matching that description passed by Aru village not too long ago. He stopped by to load up on food and water and feed his sumpter beast. Then he was on his way. Where was he going? Let me think. He took a seat by the entrance of the village for a while and had a brief... Do you have a map? I can mark out the direction he was heading and the best routes to any nearby oases. I have one. Mark away. Great. There you go. Thank you so much. You were a great help. You've got a really good memory. Ah, I you're know quite joke. welcome. Just doing my job. Best Best of luck. maten. I hope you find him soon. I know joke. என்ன நீங்க ஜோக்குங்கறீங்கன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஹரிஷ் ப்ரோ வணக்கம். Everybody stand back! பார்பரா கான்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்? பார்பரா கான்ஸ் நான் தட்டி தூக்கிட்டேனா எவ்வளோ இருக்கு? பார்பரா C1 தான் நம்மளுக்கு. பார்பரா நான் வேணா கான்ஸ் எடுத்தனா, கான்ஸ் ட்ரை பண்ணனா, இந்த காவே வேற உள்ள இருக்கான்ல சைக்கோ. வேற இருக்கானா? ஐயோ பார்பராவை கான்செப்ட் தூக்குறத ட்ரை பண்ணி ஒரு 3 டார்கெட் வைப்போம், பார்ப்போம் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு. முடிஞ்ச அளவு C6 நான் அவளை போட்டேன்னா ஹாப்பி. Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. Hold on. I see some people over there. இத்தோஸ். Do you think it's safe to ask them what they know? Should be. I'll go. No. I'll do it. ஓசி போறாரு. Huh? Why can't Sino go talk to them? What difference does it make? Given my background, appearance, and the way I dress, I might not be the most welcome visitor here. Just in case, it's probably better to let a more neutral party handle things.
Ah, hello there. I hope I'm not interrupting. My friend and I are looking for an elderly man who's gone missing around these parts. Any chance I could ask you a couple of questions? Oh, a missing person, huh? Sure. What do you want to know? I'm just wondering if you've seen him. Let me give you the details. So, a silver-haired guy in a long robe, culture type with thoughtful eyes, and he's traveling alone. He'd stand out like a sore thumb around here. Yeah, sounds like the kind of guy we'd remember if we saw him. He's looking behind me. Uh-oh. That guy's looking our way. Your friend over there stands out a lot, too. Sino. Hey, aren't you Sino, the General Mahamatra? Yes, that's me. You don't seem surprised that I recognized you. It wouldn't be the first time. Oh, you're the one looking for the old man who's gone missing, aren't you? I have a bad feeling about this guy. Bad guy. Someone's on edge. You don't trust me much, do you? No need to hide it. I understand why you're wary of us. Still, you came to us asking for help. Do you want it or not? I thought you were a group of merchants. Seems I was mistaken. Your henchmen don't look like much, but something tells me they put up a better fight than most mercenaries. Okay. Hey, hear that, guys? You're my henchman now. Suits me, as long as I get paid for it. Just cut to the chase already. I'm running out of patience. All right. Come with me. All of you. Don't you want to find your friend? Silver-haired, long robe, culture type with thoughtful eyes? Sounds like there's a whole other side to Cyrus I didn't know about. So you know where he is? Oh. Just follow me. I'll take you to him. Follow the mysterious person. And here. What? Where are you looking? There's nothing. Please step back. Whoa, something's coming out of the ground. What is this enormous building doing here? And how was it so well hidden? King That's Deshret's technology? Wait, so... Hold on, who are you guys really? Is this the Temple of Silence? So you're a member? All good questions. There'll be plenty of time to address them later. Okay. King Deshret. This is not what Paimon was expecting to find in the desert, especially not hidden right next to an oasis. Ooh, Paimon's scared. Paimon's scared. They must have kidnapped Cyrus. Do you think this is the guy Raka met in the tavern? What's wrong? Thinking about your professor? I just hope for your sake you haven't done anything you might regret. Me too. Hope I haven't done anything to incur your wrath. Wow. Okay. Muruganandam. Hello bro, it's been a while. Hi bro, vanakkam. Been a while. Long time no see. Wow. Anubis கடவுள்.
The Lord Anubis. எனக்கு பிடிச்சது இந்த எகிப்துல அனுபிஸ் தான். ஆப்பிள் எங்க இருக்கேன்? ஓ, Temple of Silence. My God. Oh, really? வேற மாதிரி இருக்கு bro. All right. You can wait here for now. I'll inform our leader that you've arrived at the Temple of Silence. Sit tight until he comes to greet you. So he's just gonna leave us here unattended? Maybe we're not being kidnapped after all. They can't have been at the oasis by chance. They were waiting for us. Whoever the leader is here, they were obviously counting on us showing up. Okay. So this is the Temple of Silence. After leaving the rainforest, they hid themselves here? Hey, look! That guy's coming back. Don't worry. Someone will come and call for you soon. What's your name? Sorry, guess I was so delighted to see you, I forgot to introduce myself. Okay. My name is Sethos. Sethos. I'll be here if you need me, but I'm not planning on answering all of your questions. Other than that, you can occupy yourselves however you see fit. So we're free to explore by ourselves? Yep. I mean, I'm not worried about you running off. Cyrus is here. And unless I've misunderstood, you're all quite anxious to see him again. Okay. He's right. Well, if we've got some time, we might as well take a look around. Hey, Sethos! Have you got some time to chat? Sure. Although, I'm assuming by chat, you mean you have questions for me? I don't blame you. Anyone else would. Not often. The Temple of Silence is a place of quiet and solitude. We don't get too many visitors. What kind of question is that? He's the General Mahamatra. Everyone in Sumeru knows who he is. Right, but back at the Oasis, you can't have known who he was for sure, or you wouldn't have asked him. So, what we're really asking is, have you never seen him in person before? I've lived in the desert my whole life. Guess you could say I've never had the pleasure. Ugh, why does Paimon feel like this guy's not being straight with us? Come on, we've only just met. If I give you all the answers up front, you'll have nothing left to look forward to. Nandy வாழ்க. புரியல. நான் பாட்டுக்கு சிவனை இந்த ஸ்டோரி பண்றேன். I never imagined that the true Temple of Silence would be hidden somewhere like this. We've passed through these parts before, but never noticed anything. That's King Deshret's technology for you, I guess. It borders on the miraculous. Amazing to think that it's been preserved intact all this time. We should be wary of our hosts. Sabas, Still, Pussy, at this point, Sabas. we can be confident that the professor is safe and sound. Ah, here he is. அரவா ப்ரோ, இந்த கேரக்டர் பார்த்தா உங்களுக்கு எந்த கேரக்டர் பார்த்த மாதிரி தெரியுது? இருங்க, ஏய் கேரக்டர் பாஸ் போட முடியலையே. ஏய் இந்த கேரக்டர் இன் ரியல் மூவி. பெருசு நீதான் செத்துடுவ. Grandfather,
The person I கிழவன் wish தான் to ஃபர்ஸ்ட் see is சாவான் here. பெருசு அது Well ரெண்டுமே done, Sethos. பெருசுங்கிறதும் கிழவன் தான் கிழவங்கிறதும் பெருசு Greetings, one and all. ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் I am ⴰ the current leader of the Temple of Silence. I know why you are here, and I thank you for your patience. Bring him out. 18 Professor! he will die soon யாருக்கு தெரியும் Cyrus, are you okay? Watch what you're doing! Oh, my apologies. We have no intention of causing you distress. But you must understand, Cyrus is of great importance to us. We had to find a way to bring him back to us. Cyrus owes me his who knows life. tomorrow And to the Temple of Silence, he owes a debt of நான் gratitude. சாவலாம் இப்படி சொல்றவன் தான்டா முதலா சாக மாட்டான் எங்களை எல்லாம் சாகடிச்சிட்டு தான்டா நீ சாவுவ not finish this course second part so quickly. Just leave, Sino. This is a matter between us two old men. You're all too young to get involved. So that's why you didn't want to report the letter. You'd made up your mind to come here from the beginning. You only left in such a hurry to try and throw us off your trail. Some things in life catch up with you, no matter what you do. You shouldn't have come. That alone brought the others. there is a call Sino up didn't make us do anything. We came here for the same reason he did. My secrets are secret for good reason. You're afraid, aren't you? You can't bring yourself to speak of your past deeds to the students you nurtured as if they were your own children. You recognized our emblem because for many years you lived among us. Indeed, you knew as soon as you saw the letter that we, not Uraka, were the ones speaking to you. It threatened you only because you know what you did. For you, Cyrus, are a traitor. You once shared your learning with us, and joined us in our mission to revive the might of Hermanubis, to bring new hope, new opportunity. But then you betrayed us. You bargained for your independence with your past contributions. And then you left, taking with you Hermanubis'... We both know what I said to you that day. That as the leader, I grant you permission to leave, but that one day, the sands of time will catch up with you. And when that day comes, you must pay the price you owe. You really know how to hold a grudge. Hermanubis' might? who is person கிழவன் பெருசு வந்து பர்சி கிழவா வந்து ஈஸிமி அண்ட் லைவ் அவ்வளவு தானே எண்டிங் இல்ல சீக்கிரம் மைண்ட் பண்ணு The moon is right. I came here once before. They rescued me from the brink of death once, many years ago in the desert. 30 minutes or 45 minutes He learned that I was a scholar. He invited me to come here பர்சி கிடையாது and revive the might of Hermanubis together. level 30 ல இல்ல 9:30 or 9:45 எண்டாயிடும். One shrouded in secrecy. The Temple of Silence had been bereft of Hermanubis for too long. The strength of its faith and its warriors were waning. Ḥamun proposed that we implant bar fragments, shards of Hermanubis, into the bodies of suitable vessels. If the experiment was successful, the spirit of Hermanubis would then dwell within the vessel. Many believers volunteered themselves for the experiment. But we soon discovered that the bodies of grown adults could not withstand Hermanubis' power. In the end, Ḥamun offered his own adoptive grandson. One other child was identified as a suitable vessel, and his parents agreed to release him into our custody in exchange for a small fortune. These two children were our only hope for hosting Hermanubis' power.
For many years, the Temple of Silence had been in possession of 2 Ba fragments from ᴰᴜᴛᴏ. As remnants of his raw power, they were exceedingly rare treasures. The test subjects were sent into a room that had been prepared for the ceremony and instructed to approach the Ba fragments, whose power had been amplified. If the original plan was for a 3-stage experiment: resonance, implantation, and recovery and observation. As the 2nd stage began, I realized a decision had to be made. Should we implant the fragments one at a time? This would allow us to monitor the results after the 1st round and adjust our plan accordingly. Or alternatively, but as I was deliberating, both Ba fragments suddenly became active. They glowed with a light we had never seen Nandy before. bro, power cut ஆயிடுச்சு. I knew that if they were not implanted right away, Bad they would bhaiya. disintegrate. And our 2 vessels had both displayed great promise by successfully resonating போட்டு with the தள்ளிடுங்க EB fragments. மேன. Under the circumstances, the thought of implanting both fragments into the same to preserve our faith and our power, we implanted each of them with a single. Ultimately, I ended the experiment and left, taking one of the children with me. In recognition of your past contributions, I chose not to send someone to hunt down and kill you both. Your lives were spared, but I have paid a great price for your betrayal ever since. I have always wanted to see you, Cyno. Losing you and your Ba fragment dealt us a devastating blow. We've been in decline ever since you left. I see. So that's how I gained my power. Look, in essence, I borrowed your Ba fragment for a decade or so. And now you are seeking justice. If you want to take my life, then so be it. I'm an old man now anyway. But you cannot lift a finger against Cyno. He is the General Mahamatra. Your actions would be seen as a declaration of war against the academia. I'm sure you don't remember anymore, dear Cyno, but you've met us all before. You were so young then, when we all gathered around and celebrated the revival of our Lord. You and he, Sethos, you were our final hope. You'd like me to return my power? As a follower of ᴰᴜᴛᴏ, I have allowed this power to remain in the rainforest for far too long. Now, it is time to reclaim it. That power is not yours to reclaim. Cyno was chosen by the gods. You cannot take what they have bestowed. You are wrong. Cyno was chosen, but he was not the only one. My child, Sethos, has the same gift as he. So those are your terms for freeing the professor? Despise me all you want. My sins are my own. The Temple of Silence is an innocent party. It is because of my foolishness all those years ago that the Temple's glory has waned. And now I must take responsibility for the decision I made back then. So what you're saying is, the power of one Ba fragment is not enough? You're asking me to return the one in my possession, so it can be implanted in him instead? Divine power causes great suffering to those who wield it. How do you know that Sethos would be able to withstand it? He is no longer a small child. But regardless, this burden is ours to bear. And your objections mean little given that you turned your back on us long ago. Both my heart and mind are telling me that what you are proposing is a terrible idea. However... Don't listen to him, Cyno. That power is no more yours to give than it is his to take. You have to understand. I know. But if this is a question of your freedom versus a fragment of power, then... there is nothing to debate. Sorry to interrupt, but in my view, there are a number of contentions here that still need addressing. ஐயோ எவ்வளவு ஒரு இன்டென்ட்டா போயிட்டு இருக்கும்போது குழந்தை மாதிரி பேசுறானே டைனாரி. refused to release Cyrus.
Then we are at an impasse. I Or find it hard to believe that you went to all this effort without planning for that possibility. You're trying to gauge where we stand while keeping your remaining cards close to your chest. Well, my stance is, put the rest of your cards on the table. Then we can have a discussion. Wait, those ears. So, we have a descendant of the ᴜᴜᴜᴛ in our midst. Splendid. Fate smiles upon us after all. Everything we have longed for, Hermanubis will provide. Perhaps this very day we'll... Easy me then. Why is he coughing so Easy me much? then the He looks like he's in really bad shape. Moon, you... Take our leader back to his room. Sethos, you must... Grandfather, I know what you wish to say. Leave this in my hands. I don't like to drag out conversations, so I'll just cut to the chase. Had Cyrus not stopped the experiment all those years ago, the plan would most likely have been a success. The wisdom of Hermanubis would have been ours. Still, it's no use talking about what ifs. I'm not like my grandfather. The Temple of Silence has a grand legacy and a sacred duty to fulfill. So it's somewhat inevitable for the leader to have an inflated sense of self. But I see things a little differently. I don't believe the temple has the same stature that it once did. Time has worn away at its prestige and changed things almost beyond recognition. So I'm not going to force your hand. You're all free to leave. Except for Cyrus. My grandfather gave him his chance once. And now I'm giving the rest of you. Hi man, Nandy man. Hi Rapture bro. Hi bro, what's up bro? Reminds me a lot of Bᴜᴜᴛ in his younger years. I truly wish that the temple would take an objective look at the academia of today. You've been to the city Easy me yourself. romba வயசாயிடுச்சு அதான் அப்படி பேசுறேன். Nandy man, Candy man, Rapture man. Things will only continue to improve. Hey man. Why not consider cooperating with the academia once more? If you hadn't betrayed my grandfather, I might well be open to persuasion. But it's... Tighnari made a good point earlier. He said there has to be more to your plan Easy me than பாவம் this. எறும்பி செத்துருவான்ன்றது. All you and Bᴜᴜᴛ are after is the Ba fragment. The professor will accept whatever fate you deem fit for him out of a sense of guilt. I am the one who has a choice to make. And that's how it was always going to be. Ultimately, you want to trade the Ba fragment for the professor. பெருசு மண்டி போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாரு அவரு தான் glad to பெருசு. see you're giving it some serious நீ இப்பதான் I won't forsake my professor. எறும்பிட்டு இருந்தியே. Nor do I intend to run from. நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறீங்களா? கரெக்ட்டா இருக்கும் பாரு. Give me one night to make my decision. That works. Ithos. Then I'll be waiting to hear your verdict. Sino. Oh, my grandfather still has a fair few things he wants to say to Cyrus, so I'll be escorting him back now. Are you sure about negotiating with him? I need to think this through. Everyone, let's meet again later tonight. Until then, take some time for yourself. All right, well, don't put too much pressure on yourself, Sino. If you need any help working things out, just come and find us.
Hey lady. லேடிக்கு மூக்க என்ன லேடியை காணோம். ஹாய் மேடம். பை பாய் மேடம். ஃபார் மோமெண்ட் சார் டாட் ஐனர் அடப்பாவி. I've taken some time to reflect on this. If I had to guess, Professor Cyrus came to the desert knowing that he would almost certainly never return. He's a stubborn man who tends to double down when he feels strongly about something. We won't get anywhere trying to convince him to escape. I agree. My master Nephis says the same thing. Once Cyrus makes up his mind about something, he won't listen to reason. So that's one thing. A few other things come to mind too. You've heard all you need to hear about the Temple of Silence. So on that, I don't have anything to add. My own memories of this place are hazy though. Probably something to do with the overpowering presence of the Ba fragments. That might explain why I suffered from constant headaches and fevers as a child. I do remember having some fleeting moments of profound emotion when vague images would appear in my mind. But I don't recall much, only bits and pieces. I was still young then, and all I could understand was that there was a strong will inside my mind. Thinking back on it now, I suppose it was Hermanubis' way of trying to encourage me, even if we couldn't communicate. The power that came to inhabit my spirit was probably one of the cornerstones of their whole faith. So if the will and might of Hermanubis is a real, intangible thing, and they are its rightful worshippers. Nandy, tomorrow நீங்க தான் first spin. You're not going to give in to their demands, are you? Surely there has to be another way. நம்ம ரெண்டு பேர் தான bro ஸ்பின் பண்ண போறோம். No. I have no intention of returning it. I need this power to protect Sumeru. So I will challenge them head on and win the right to wield this power for myself. நான் mostly C1 க்கு பாப்பேன். 80 விஸ்ல வரையும் C1 க்கு பாப்பேன். Something ᴤᴜᴜ mentioned to me just before we left. C1 வர மாதிரி ட்ரை பண்ணல. என் மைண்ட் சொல்லிட்டாரு both are guarantee. யார் சுத்தனா என்ன? Nandy man எப்போ VTube ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? அதெல்லாம் 2 years இருக்கு bro. PC வாங்கணும். C1 னா. ᴜᴜ has made similar observations about the desert tribes from his work trips there. Hi SP bro. வணக்கம். They talk about the importance of never dishonoring their tribal bonds. என்ன விட்டா கேண்டி மேனா மாத்திடுவானட்டு இருக்கு ராப்டர். I think we could turn that to our advantage. Go back to them with a proposal of our own. Bye. Wow, and just like இது C1 னா. ஏய் C1 னா அட பாவிகளா. நான் இதுவரையும் இவ்வளவு நாள் ஸ்பின் பண்ண Nandy VTube மாடல் நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன். You know what I mean? சாலா போட்டு தள்ளிடுவேன். நீ பொண்ணு கேப்ப அது பொண்ணு பூபிஸ் வச்சு கேப்ப. சாலா போய். I know just how to start the conversation. Let's go find Sethos. We'll tell him that I know a thing or two about medicine and would like to take a look at his grandfather's condition. VTuber Femba. No. Femba illa. See? Boy தான் Femba எல்லாம் கிடையாது. பரவாயில்ல I will buy you. எனக்கெல்லாம் வேண்டாம் போங்கயா. ஏய் சாலா. அட இதல தான் போடுமா? Or put for Izumi. Izumi क्या? அது வேணா அவனுக்கு நல்லா G கப் வச்ச மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வாங்கிடலாம். ஐ மீன் எதை சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியும். Right, Nandy man, VTuber. Okay, but when will you reveal your face, bro? வாய்ப்பில்லை bro. Bro, Saturday வேணா ஸ்டோரி இன்ஸ்டால போடுவேன் அவ்வளோதான். ஒரே ஒரு டைம் வருஷத்தில் ஒருக்கா போடுறேன் அந்த ஒரு ஸ்டோரி. அந்த என் ஃபேஸ் இருக்காது பட் ஃபேஸ் இருக்கும். தெரில பாப்பா எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு தெரில. இந்த டைம் let's talk. Have you made up your mind? We'll get to that, but first,
I have some degree of medical training, so I have no objections, although we do have our own ஒரு doctors. deal. I doubt you'll be You able to will tell us anything get we don't VTuber already model know. for free from me. only one way to find out. But Follow I me. will going there. Keep your voices down. Huh? We don't want to. Oh. பாப்போம் bro. ட்ரை பண்றேன். எலவன் போய்ட்டான், ஈஸியும் போய்ட்டான். ஈஸியும் போறான். பெருசு ᴜᴜᴛ has fallen into a deep coma. பெருசு அது His prognosis is quite grave. I'm sure that your physicians have come to the same conclusion. He appears to have sustained a serious injury in his youth, which has been exacerbated over the years by the heavy burden of work and now by the effects of old age. Regretfully, I must inform you that based on what I've seen with patients in a similar condition, he doesn't have... Yeah. I've known for a long time. You're his heir, aren't you? You clearly have a lot of respect for the man. So tell me how we can end this on your terms. Let's find a way to bring all this to a resolution while ᴜᴜᴛ is still alive to see it. That's what really matters to you. I know it. Yeah, mattering இதுக்கெல்லாம். Another better than anyone. You know, the two of you are actually in a very similar predicament tappu right bro, now. tappu. Both of you It's have wrong, a very bro. different It's perspective very wrong. from the men who raised கத்தி him. காட்டலாமா? Right. தப்புல. And you didn't create this situation. They did, but somehow you've ended up having to make the tough decision. You're right. We both look at this problem. I accept, Cyno. Legend has it that when Hermanubis first arrived in ᴜᴜᴛ, he sparred with the city's residents. That group of supporters were some of the first members of the Temple of Silence. And the sounds very fitting. தசைக்கு ஒரு நாளைக்குலாம் என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன மாதிரி நம்ம விசி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Your ties to the Temple of Silence run deep. So I will permit you to participate in this rite, along with 3 against 3. Sounds good. However, I have some additional terms. As the letting Cyrus leave with one of the Ba fragments was a mistake, made by my grandfather out of pity. It is a long-standing issue that must be addressed for the Temple of Silence. What model do you prefer? Any general ideas? No concessions on that front. அதுக்கு எந்த ஐடியாவும் வைக்கல bro. அப்ப பாப்பேன். அப்ப பாத்துக்கலாம் bro. இப்பவே வேண்டாம் bro. The Temple of Silence must release Cyrus and consider this past dispute. இங்க பாருங்க friend லூமா. If you win. பாத்தீங்களா ஃபீனிக்ஸ் கரெக்ட்டா கேட்ச் பண்ணிட்டாரு. It's a deal. And let's meet. நாளைக்கு எல்லாரும் ஏய் இங்க பாங்கடி என்கிட்ட லூமா இருக்கு. நாளைக்கு எல்லாம் இப்படித்தான் கூத்தா இருக்கும். ஐயோ கடவுளே. இங்க வீசில இல்ல மொத்தத்துல எல்லாம் அப்படிதானே இருக்கும். இப்போ PNG எடுக்கலாமா? இது வேண்டாம் ப்ரோ. இது நான் ஃபியூச்சர்ல இதை நான் அப்படியே எப்படின்னு தெரியல மாத்துவேன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ப்ரோ. எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ப்ரோ. உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஏன் மேன் என்ன வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற? நோ மேன், நானே பாவையா கேட்கலாம். Well, அது நடக்கும். After how that went, there's definitely no turning back now. எனக்கு எப்படின்னா அந்த ஒரு வடிவேல் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு வடிவேல் படத்துல எல்லா இவங்களும் அழகு போட்டிக்கு போவாங்க. ஏய் இங்க ஏய் எனக்கு தண்ணி மொதல்ல this power. Both as General Mahamatra. பார்த்திருக்கீங்களா? நாளைக்கு அப்படிதான் chatல Yeah, that's right. Besides, it stayed with you ever since you were a small child. Surely that's a sign it thinks of you as its rightful owner. ஐயோ கடவுளே. Both as General Mahamatra and for myself. Yeah. When you put it that way, I've had to overcome something a lot to take this power and claim it for myself. Not everyone could have done that. Exactly. ஐயோ கடவுளே. The traveler and I will never lose. C1 is not useful. The desert was home to an ancient and great civilization that for a variety of reasons maybe like fell out with the civilization of the rainforest. It's just as Dia said, prejudice has pushed people apart.
எந்த கேரக்டர் வேஸ்ட் C1 நெஃபருக்கு யார் ப்ரோ யூஸ் பண்றா நெஃபரேன்னு எடுக்கல நெஃபர் எனக்கு பிடிக்கல And I don't think that Sethos is any kind of villain. எனக்கு அது 4 ஸ்டார் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது ஸோ எனக்கு நான் ஸ்டார்டிங்லேயே அதான் எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆச்சு ஸோ நான் போக மாட்டேன் சொல்கிறேனே தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பட் இதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யார் மனதோ புண்பட்டு இருந்ததா அப்படியே புண்பட்டே போதும் ரைட்டா எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆகும் அந்த கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலர் லாங் ஆஃப் வெல்கின் ட்ரைலர் பார்த்தபோது எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆச்சு அந்த கேரக்டர் பெஸ்ட் மாடல் 6.0 எனக்கு அப்படி தெரியல ப்ரோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படி ஃபீல் ஆகுது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படி ஏய் எங்கடா சுத்த விடுறீங்க even better than Colombina. We gather on this day to perform அது once உங்களோட more perspective the இது rite என்னோட of perspective duel. அவ்வளவுதான் With the greatest of all sages, Lord Hermanubis is our witness. This is our most sacred of ceremonies, and no disruption from the audience shall be ஒவ்வொருத்தரோட ஒவ்வொரு தாட் இருக்கும் It is incumbent to representing the temple of silence. It's an opinion, not a the statement. defenders. Yeah. இல்ல இது ஸ்டேட்மெண்டா ஒபினியனா அது அடுத்த பட்சம் பட் இப்போ எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஆனியன்னா பிடிக்காது சாப்பாட்டுல சில பேருக்கு ஒருத்தருக்கு தயிர் பிடிக்காது ஒருத்தருக்கு பாயாசம் பிடிக்காது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒன்று பிடிக்கிறவங்க பிடிக்கும் பிடிக்காதவங்க பிடிக்காது அது அவ்வளவுதானே ஸோ அதுல எல்லாம் நான் இன்னைக்கு ஒப்பீனியன் ஒருத்தவங்க ஏதோ சொல்றாங்கன்னா ஓகே டீல் போயிடணும் ஸோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு சண்டை தான் போடக்கூடாது அதுதான் தப்பு ஏய் நீ எப்படி நெஃபர் அப்படின்னு சொல்லாங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க இங்க வா ஒன்னா இங்க வா நீ வா ஃபர்ஸ்ட் வா விட்டு விட்டுறோம் போ அப்படின்னு தான் நாளா பண்ணுவேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எனக்கு பர்டிகுலரா அப்படிதான் ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அதனால நான் அது போக மாட்டேன் I agree. He's very strong. Sending him out first will definitely intimidate the opposing side. Okay, then you're second. Sure. We have decided. எனக்கு கத்தி காமிச்சா 10 பைசாக்கு யூஸ் இல்ல bro. Let's begin. Duelists of the first bout. ஓ சண்டையா? Step forward. ஓடு. அப்போ பத்து பைசாக்கு ப்ரொஃபஷனல் இல்லைங்க அப்போ அது தண்ணி என்னையா ஒவ்வொருத்தரோட இதுதான் ப்ரோ ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ண மாட்டோம் You better play nice with them or Paimon will make you regret it. Little bit too much chatter from the audience over there. Bro, இதுவா டென்ட்ரோல எப்படி ஆடுவான்? Really? Bro, இது டிராவலர் டென்ட்ரோவா? Really? அப்போ டாலர் கொடுங்க பைசாவே இல்லாதங்க போது டாலர் மட்டும் எப்படியா இருக்கும் ப்ரோ அது டென்ட்ரோ டிராவலரா டிராவலர் டென்ட்ரோக்கு மாத்தினதே இல்ல மாத்தி இருப்பேன் பட் கவனிக்கல He drank plenty of water before the bout, so he should be fine. I'll uproot you! Keep up. Yes, டென்ட்ரோ டிராவலர் சூப்பர் ப்ரோ டாலர் இருக்கு Thus ends the second bout. We will now move to the third bout. Duelists, please step forward. இதுதான் பேட்டில் So am I. வாங்கடா நானும் கொஞ்சம் ரெடி ஆயிக்கிறேன்டா Final stage of the rite. I remind you both that the turn ஸ்டார்ட் பண்றா கிளவா I
Sethos, Vessel of Hermanubis, grandson of Bamun, the leader of the Temple of Silence. For many years, we have kept our covenant with Lord Hermanubis regarding the secrets of King Deshret. We earnestly sought Lord Hermanubis' wisdom and power. Now, I will fight to become the rightful wielder of... I am Sino, General Mahamatra of the General Academia, Mahatma Gandhi, student and successor of Cyrus, the sage of Spontamad. I fight in defense of my power, my professor, and my nation. And you, I think you left some things unsaid. This is a sacred duel, and Hermanubis is watching. Hey, golden and young, fit and frail. They're all weak. My grandfather was a wise leader. பாய் பேசுறானுங்களே தவிர சண்டே ஸ்டார்ட் பண்றாங்களான்னு பாருங்களே. Our faith has held us back for too long. Times have changed. The people of Sumeru are happier and more free now than then. I thought of you. ஏய் இல்ல bro, இது சண்டே இல்ல bro, இது வாய் சண்டை. The same power. At the lives we lead, each Ba fragment of Hermanubis stands for something different. I once thought that the nature of our fragments ஏய் சண்டை போடுவீங்களா போட மாட்டீங்களா? different from one. I am more than just a warrior. I am my own person. Exactly. Ayyo. The name Hermanubis has left its mark on both of us. So show me your answer, Sino. Show me I can be more than my... என்ன வாய் சண்டை அது? Bring it on. ஓ கட்சி. Whoa! That's all you've got? What happened to searching for your answer? Fight's over. Do you yield? You won. Well then, looks like you found your answer. அம்மாலே வெறியான சண்டை. I give his glory to you. I've seen that light. That is the light of our Lord, the great Hermanubis, priest over all other priests. His spirit dwells within that lightning, and his will lives on. Once a warrior of Tynar,
he emerged from the barren desert sands to serve the god king Al-Ahmar. After the death of the god king, Hermanubis gathered his followers and the Tainarian priests and led them to the city of ʀūᴜᴜ. There, they founded the Temple of Silence, and from that day forth, we became stewards of all knowledge that survived from King Deshret's civilization. Barely a century passed before war ravaged the desert. One by one, Eremite leaders took up arms against each other in battles that would devour what little remained of their civilization. Only the wise city of ʀūᴜᴜ was spared under the guiding hand of the Tainarians. But peace did not last. Coveting the knowledge of King Deshret, the beasts set their eyes on ʀūᴜᴜ. The king of Ghurabad laid siege to the city and ordered the sages to surrender to him the Temple of Silence as proof of his victory. The ruling elite colluded with their oppressors, betraying the temple so as to hold on to their rule over the city. They declared that the knowledge guarded by the temple was the true cause of corruption. These were dark days, and we faced enemies on all sides. Our lord had long since exhausted his strength, keeping the forbidden knowledge introduced by King Deshret at bay. To ensure the temple's continued survival, he broke his being into many pieces and began the ceremony of Hermanubis' legacy, bestowing his power upon his mortal followers. With this power, the temple was able to defeat the tyrant's army. Yet, we were not hailed as heroes. Strange and unfamiliar as this power was, it struck fear into the people's hearts and drove them to reject us. In the end, the people of the temple and the ʀūᴜᴜ Tainarians left the city for good and made their way to the rainforest. What followed next was inevitable. The elite of ʀūᴜᴜ fell and were decimated. War engulfed the desert. And we wandered from place to place, always in hiding, all the while keeping close watch over our secrets and staying true to our mission. Betrayal forced us out of the desert and into the forest. Then mistrust drove us from the forest into the desert once more. We have lived in exile for far, far too long. Yet, today, the Temple of Silence has borne witness to the glory of Hermanubis once more. Thank you. Wow. வெறியா இருந்துச்சு. Asu bro. How is it? So Tainari. Okay? And yeah. வெறியான சீனு. வா. செத்துறானா? Get up. Wow, absolute cinema. Grandfather. பெருசு போயிடுச்சு. Hey, Sethos. You'll get through this. I know. I'll miss him. ஆனா எகிப்தியன்ஸ் ஆர்க்கிடெக்சர்ல மாஸா இருப்பாங்க.
I guess you were prepared for this. Real life in IRL also. It's been a long time coming, huh? Yeah, he's been on death's door Architecture la avanga for a adichikave very long mudiyadhu. time now. I think it was only through sheer willpower that he Architecture managed to hold on to this point. Wow. At least he was able to see this chapter come to a close before he passed. What's next for you? Per my grandfather's last wishes, the Temple of Silence should submit to whoever possesses the largest number of ⴰᴜᴜ fragments. That entitles you to be our new leader, Sino. But that's never going to work, as I'm sure you realize. I'm the General Mahamatra. I am needed back at the Academia. I did foresee this possibility, and I gave it some thought. The fact is, I know next to nothing about the staff, records, and environment here. Sethos, I believe the honor should go to you. Were it not for this duel, or indeed if you had other intentions, the Ba fragments would most likely be in your hands by now. I'm sure Ʌᴜᴜn never meant for anyone but you to be his successor. You really think so? I do. Still, I didn't think ʌᴜᴜn looked very surprised by the final result. ஐயோ டைனாரி வேற Perhaps he had an inkling குழந்தை that this would பையன் be மாதிரி the way பேசுறான் things end. bro பல மாதிரி இருக்கான் bro. In any case, since the Ba fragments are with me now, I guess I can call the shots. Sethos, I would like you to succeed ʌᴜᴜn as the new leader of the Temple of Silence. But doesn't that render everything that we've been through up to now meaningless? No, it doesn't. This experience has allowed us to become friends. That's a much bigger deal than you might think, Sethos. You said yourself. டைனாரி என்னையா பண்ணா ஒண்ணு அவன் bro அவன் குழந்தை பல மாதிரி இருக்கான் bro பேசுறது குழந்தை மாதிரி பேசுறான் bro ஒரு நல்ல ஒரு சீரியஸா கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது பல மாதிரி பேசுறான் என்ன பண்றது? Asked for a better outcome. Actually, part of me wonders whether ʌᴜᴜn's intentions from the very beginning was just to create enough pressure to force us towards a duel. That way, no matter who won, one of us would have to surrender our Ba fragment, and the power of ⴰᴜᴜ would be concentrated in one single person. Had you won, the Temple of Silence would have doubled its strength. And were I to win, he correctly anticipated that I wouldn't suddenly drop everything to become the leader of the temple. He knew that the temple's future would depend not just on the guidance of ⴰᴜᴜ, but the support of the Academia too. His plan meant that whoever ended up succeeding him, they would have an easier time interacting with the Academia. With one single letter, he lured out the professor. No matter what happened after that. And here I thought the General Mahamatra wouldn't care for all these trivial details. You're absolutely right. Grandfather and I considered this from every angle. We had to find a way to mend our relationship with the Academia. Thank you for everything, Sino. As a gesture of our gratitude, to those that you and Lesser Lord Kusanal, the Temple of Silence has a wealth of information on King Deshret's civilization. More than any other organization, you must be exceedingly careful with your selection of candidates. நல்ல ஒரு சீரியஸா பேசும்போது அவன் வாய்ஸ் மட்டும் எனக்கு ஏதோ தனியா துண்டா வெள்ள. By the way, Tighnari. எல்லாம் ஒயிட்டா இருந்தா திடீர்னு அவன் மட்டும் பிளாக்கா நிக்கிறான். சோ அந்த இடத்துல தனியா தெரியறான். டைனாரியோட வாய்ஸ் மட்டும். And we are the heirs to the will of ⴰᴜᴜ. அது டைனாரியை பார்க்க வேற பர்சி மாதிரியே இருக்கு. நான் என்ன பண்றது? Chose the sage ⴰᴜᴜ from among the Tighnarians and appointed him as his familiar. He went on to fight many valiant battles with his Tighnarian companions. The Tighnarians who left Tuletula joined their human counterparts in the rainforest. A few centuries later, when some of the group returned to the desert, many of the Tighnarians chose to stay. பர்சி தாக்கப்பட்டாரா? பர்சி இல்ல பர்சி கொஞ்சம் டைனாரி மாதிரி தான். அவரோட பேர் My father once mentioned that I was named after the Tighnarians, but I never knew that my forebears had such a history with the Temple of Silence. I like this story. Nandy, Tighnari plus Nandy man, Tiny man. Yes, Cyrus. You'll probably find him in my grandfather's. If it's true that you and your grandfather really planned for everything to turn out this way, then I guess he didn't really resent. Who knows?
Perhaps all of us. You, me, and Cyrus. We're all just pawns in my grandfather's plan to set things straight. He was awful like that. Someone's got to make the decisions when history is at a crossroads. I will make a detailed report on all of this to Lesser Lord Kusanali, and arrange for an official delegation from the academia to come and meet you in the desert. I'm sure you'll have lots to attend to in the days ahead. But once things return to normal, if we're going to work together, நீ என்னென்ன சொல்லணுமோ சொல்லு பேலன்ஸ் வைக்காத வெச்சினா நீ மாட்டிப்ப. All right. Well, bye for now, everyone. I'll be seeing. See you soon. Come hang out with us anytime. அவ்வளோதான் முடிஞ்சா இல்லை நாளைக்கு டைம் இல்லை ப்ரோ. வெளில போகணுமா? சிட்டி இல்லையா? தாக்கில பட ஆல் பை கண்டென்ஸ் ஸ்கின் போடுவோம். அந்த 4 வேணா போட்டு வந்துடுறேன் நாளைக்கு. நம்ம எடுத்த பிறகு எப்படி அசைன் பண்ணுறதுன்னு தெரில. கேரக்டர் எடுத்த பிறகு போயிட்டு நாட்கரை யார் அன்லாக் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் போகணும். அவங்க வேர்ல்டுக்குள்ளே தான். இப்போ கொஞ்சம் பிரெயின் ஃபாக் ஆயிடுச்சு. மஹி பசி இருக்காரா? பசி இருக்கார். கொண்டு வர and Astra Abyssal. Thank you for completing. நாளைக்கு இது வேற மாதிரி மாறிடும்ல கொஞ்சம். Add Astra. Captured by not moment. Nandy tiny man. வேற ஏதோ ட்ரை பண்ண மேன். திருப்பே வரல மேன். நான் அப்புறம் வச்சு செஞ்சேனா வச்சுக்க. நீ அப்புறம் அழுதுட்டு போயிடுவே. Off into the desert alone at your... Oh, please, will you stop your yelling? What do you mean, what other choice? அதுக்கு தைரியமா இருந்தா பேசிக்க. After all your years of learning, a one-man suicide mission, நாளா ஒரு வேர்ட் கிடைச்சாவே நான் வந்து minds of a generation could come up with, is it? செய்வேன். Be careful. பாத்துக்க. And you're lucky that bomb... All right. Honestly, the way you're going off on me, it's like you wish you'd been there to lend him a hand. Does it mean nothing to you that I'm your colleague and former classmate? I've got nothing more to say. What's the point of berating an old எனக்கு இருக்கே பயம். What do you mean, bag of bones? I'm a flesh and blood hero who, despite his old age, saved our Okay, look. Fine, I admit I was in the wrong. How can I make it up to you? What about... 1 month? Try 3. Inari's master is really laying into Cyrus. Professor brought this on himself. Don't pay any attention to him. Wow, I haven't seen Master get this riled up in a long time. The last time he chewed someone out like this must have been back when I was still a student. I think I'll go around and update everyone. Tell them the situation's resolved. Because you are tiny. Want and to come with me? I am big. We can go for dinner afterwards. Lunar eclipse part. You in? Lunar. Makes sense. I'm in. பாத்தீங்களா? ஆனா அந்த அன்னைக்குலாம் நல்லா வெள்ளையே போல. போட்டோ தான் அனுப்பிச்சாங்க டிஸ்கார்ட்ல. Hyman's coming too. Let's go. Got tiny and I am big. That's it. That's இல்லையே.
எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கண்ணாடி போட்ட அந்த பக்கத்துல இன்னொருத்த பேசிட்டு இருந்தான்ல அவன் ஆல்ரெடி ஹேய் அருசான் You're back. Well, look who we have here. Would you mind explaining to me what has been going on this past few days? I heard you all ran off into the desert and got embroiled in a major catastrophe. All taken care of. That does not answer my question. How could you be so careless? That goes for you as well. Yes, and you too. When you run into problems, you really ought to ask for help, you know? I've been around the block. Don't you think it would have made sense to involve me? ஆடியிலே ஸ்டேடு ஓ And let's not ஏன் அம்புலியாகல மாற போறியா Be a good time to attempt to argue ஏன் டாக்டர் with Farzan. ஏன் டாக்டர் You're After I right. hear those clicking It's not the first time that I've had to talk to you about this sort of thing either. small one You need to learn that there are times when the right thing to do is get a more experienced member of staff involved. Do I make myself clear? Because if you don't, Kale, please do something. He's giving me the signal. all right Guess it's time to play Play my my ace in the hole. he's in the hole Say, Madam and Farzan, Farzan I can see you're pretty upset, but I was just wondering. Remember that time you offered to give me a tour of the academia? Does that offer still stand? Huh? Wait, did I hear that right? Kale, you remember? Wonderful. Well, of course the offer still stands. Come on. Madam Farzan will show you around the old classrooms. Part Poor of- Kale getting dragged off like இல்ல இல்ல that. ப்ரோ சசைக்கு ப்ரோ நம்ம சித்தப்பு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சித்தப்பு வந்து அப்புவ சொல்லும்ல காளான் காளான் Kale, நாளைக்கு தமிழிசம் ஆல் தி பெஸ்டா டாக்டர் நல்லா படிடா What? ராப்சர் காளான் மஷ்ரூம் Right. பப்ளிக் What do you mean, cup? விக்கு You need a cup. ஐ நோ பார்ட் டைம் I can get you a cup. அவன் காளான் ராப்சர் It's காளான் nothing. மஷ்ரூம் Just Master's Mushroom way of head. reminding me to stay hydrated while I'm Yeah. out and about. ஏய் எப்படி சித்தப்பு கரெக்டா மஷ்ரூம் நான் உள்ள வரேன் தலா ராப்சர் மஷ்ரூம் ஆமா It's code for What in let's 94 reconvene contract? at the cafe. Yeah. Tainari and I used it while we were தாக்கப்பட்டா in school. இல்ல இல்ல ராப்சர் வந்து சொல்றான்ல அவன் மஷ்ரூமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நான் எதை சொல்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்கால்ல 2 people left. Let's bring them along too. நைஸ்ரா டாக்டர் நல்லா படிடா டாக்டரா மாறுற மாஸ் காட்டுற அவ்வளவுதான் டாக்டர் ஒரு நாள் நீ படிச்ச பிறகு ஓகேவா ராப்சருக்கு சின்னதா இருக்காமா மஷ்ரூம் சைஸ்ல ஓகேவா அவருக்கு பெருசாகிறதுக்கு எப்படி மருந்துன்னு கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அவரை வச்சு செய்யலாம் ஓகேவா பாவம் வருத்தப்படுறாரு மஷ்ரூம் சைஸ்ல இருக்கு ஸோ மேக் ஷுவர் டாக்டர் முடிச்ச பிறகு எம்பிபிஎஸ் நீ முடிச்ச பிறகு இந்த நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அவரோட அங்கே உள்ள அடையாளங்கள்லாம் பார்த்து சொல்கிறேன் அவருக்கு ஒன்று மருந்து மட்டும் ஒரு நல்லதாக டாக்டர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருங்க எனக்கு ஓகேவா பாவம் மனுஷன் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு மஷ்ரூமா இருக்குன்னு ஸோ சார் Am I hallucinating? அவர் Jurassic ஆன Cafe and டாக்டர் Al-Haytham ஃப்ரெண்ட் யா engaged. We're just reorganizing all the ஆல்ரெடி books we டாக்டர் used. ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க Look, எனக்கு there's a whole வேல்ரன்ஸ்ல mountain of them. தலைவர் டாக்டரும் rush. Nobody டெல்லியில reads these டாக்டர் books anyway. இருந்தாலும் வேல்ரன்ட்ல இம்மோர்டல் சாலா நேவி Yes, டாக்டர் with your ஈவன் help. அவர் We என் resolved டீம்ல the issue இருந்தாரு rather வேல்ரன்ட் swiftly டீம்ல and painlessly. And the outcome ஸோ was better செகண்ட் than we டாக்டர்னு could have பார்த்தீங்கன்னா hoped for. சினிக்ஸ் இவன் தான் டாக்டர்ஸ் தான் எங்க ராப்சர் என்னாச்சு கலான் I போயிட்டியா see. The Temple of Silence resorted to rather unique means of self. And it sounds like they managed Na to mushroom, preserve a பயந்துட்டியா? whole load of ancient documents as well. I'd love to go check those out if I ever had the chance. That day will come. The Temple of Silence is a hugely important organization, and we'll be sure to maintain good relations with them in the future. Now, as a token of my appreciation, I'd like to treat everyone to coffee. Sounds good. Yeah, sounds great. Although after the last few days, I don't know if I can handle another coffee. மஷ்ரூம் But I can just பயந்துருச்சு order கைஸ் something else. Sure. Let's go. எங்கடா போனோம் ஓ நோ
every viewers count increase ஆச்சு அடனா viewers increase ஆச்சு no ideas தூக்கம் நான் லைவ் பாக்க ஓ இப்போ போயிடுச்சு அடிக்க பாரு அடா பாவி இல்ல எனக்கு புரியல நித்ரா அடிவல் பாய் பாய் ப்ரோ என்ன சொல்லிட்டு போறான் பாருங்களே சாலா biting my nails off worrying about a truly edifying இதுலயே நம்ம உதவியா இருக்குமே anyways bereft of detail but it has livened up the room all the same. Hey, I not included all the juicy details. The traveler just pounced and then waved their sword like this. Bye bye நல்லா படிடா. And blocked. Despite winning 3 bouts in a row, you still ceded the position of leader to him. That's very dignified of you. இங்க மஷ்ரூம் பயந்துருச்சா பயமா மஷ்ரூம் இல்லையா true champion. I got to be a champion too for once. I've not sparred much with desert folk before. It was a pretty unique experience. Yeah, huge place. It felt like something right out of an epic poem. கவலைப்படாதீங்க மஷ்ரூம் It was like there எங்க was சினிச்சர் டாக்டரா மாதிரி ஐயோ நாண்டி சும்மா இரு for later Paimon. Desserts here. என்ன வச்சு என்ன ஓட்ட நான் சும்மா இருப்பேனா I think that'll do me for today. அதான் கேப் கிடைக்கிற இடத்துல கடை விட்டேன் Shall we stop off at the house of Dana again before heading home? We should probably finish putting all those books back. My thoughts exactly. See you around. I should get going as well. See you all later. Make sure you get some good rest tonight. Doctor, I need to go say thanks to the Core 30 for their help. Also, Sir Nephis says he wanted to introduce me to some of the Academia's work processes. Kali's come a long way. She's much more confident at dealing with other people these days. Everyone's a work in progress. You never stop learning. Yeah, true. டேய் மூணு பேர் ஜாலியா நடந்து ப்ரோ டைனாரி எடுக்கலாம் மியூசிக் எடுக்கலாமா ஸ்டாண்டர்ட் வரது லைவ் ஓவர் ஆஃப்டர் திஸ் யா இன்கிராஃப்ட் மார்வல் ரைவல்ஸ் ஆட போறேன் என்ன மஷ்ரூம் நான் சொல்ல விரும்பல ப்ரோ It feels like everything's finally wrapped up now. Life is all about these moments when you அது உனக்கு சீக்ரெட்டாவே இருக்கட்டும் ப்ரோ hang out with good friends after a job. Do you three have anything planned for the rest of the day? If not, would you come somewhere with me? That's a secret for now. You don't spoil the surprise. 10 DPS Okay. take டைனாரி I think I can guess what you're talking about. 10 கிடையாது மியூசிக்கும் கிடையாது தான் Well, now Paimon's curious. Come on. இது அனிமாவும் இல்ல தான் பரவாயில்ல தெரியல பட் ஆனா டென்ட்ரோக்கு போ தேவை அனிமாவுக்கு அவளுக்கு இஎம் தான் தேவை வெப்பனும் நோட் பண்ணணும் ப்ளூ அங்க டம் க்ரூஸ் டேய் எங்கடா எங்கடா மர உச்சியில வச்சிக்கிறீங்க நாண்டி மேன் இப்ப சொல்லியா பயமா இல்ல நான் சொல்லிடுவேன் அப்புறம் நீ தான் வருத்தப்படுவ எனக்குலாம் பயம் இல்ல 3 மணிக்கு வேக் ஆகி படிக்கலாமா அது உன்னோட இஷ்டம்டா நீ எப்படி இப்போ டாக்டருக்கு நீட்டுக்கு இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கியோ பார்த்து கரெக்டாக அந்த இதை படி யூ நீட் இஎம் ஆல்சோ ஓகே அடப்போங்க ப்ரோ என்ன இங்கே தான் இருக்கா நான் சொல்லிடுவேன் அப்புறம் நீ தான் வருத்தப்படுவேன் ஆல்ரெடி உனக்கு ஸ்லீப்பிங் ஷெட்யூலு ஸ்டடி ஷெட்யூல் எல்லாம் வச்சிருப்பீலடா டாக்டருக்கு நீட் படிச்ச நீட் எக்ஸாம்ல எழுதுனீலடா ஓ பாருடா ஏங்க நான் சொல்றதோட நீ கரெக்டா ஒரு ஷெட்யூல் வச்சிருப்பீல அதே ஃபாலோ பண்ணு That's a nice spot, சொல்லு isn't ப்ரோ it? சொல்ல மாட்டேன் சஸ்பென்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகும் We're so high up, we can see for miles. Traveler. Turn around.
Ooh. This is my secret base. Somewhere I only bring my best friends. When I was a student, I used to slip away and climb up here all the time. Mushroom man. Just to clear my head. Back then, I had a lot of the same Mushroom. questions. எல்லாருக்கும் meaning தெரியும் எங்க இதுல. So make sure பாத்துக்க 12 AM go to bed. And what should I be fighting for? Our gifts help us Mushroom க்கு டாக்டர் ரெடி பாத்துக்க. அவர் டாக்டர் படிச்சிட்டு இருக்காரு. You two really are like brothers. I feel the same way. Of course. I see no need to be humble when it comes to எல்லாருக்கும் மஷ்ரூமுக்கு மீனிங் தெரியும் I still remember one time when we came up here to chat and do our homework. அதெல்லாம் லெஜெண்ட்க்கு தான் அந்த பேர் வரும். Accidentally dropped a fruit. Luckily, that was the one and only time. Nothing will ever slip through my fingers again. மஷ்ரூம் சர்ஜன்லாம் கிடையாது. ஓ மஷ்ரூம் I kind of miss the student life. அவர் சர்ஜனா வர போறாரு. ஓகேவா? To imagine Sino doing something like that, but for some strange reason, the mental image is coming through clear as day. Then make it stop. There's somebody there. It's Professor Cyrus. You guys carry on without me. I'll be right back. Okay. பறந்துட்டான். Hey, you're not supposed to jump down. ஒரே குதியா குதிச்சிட்டான். முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இன்னும் இல்ல. ஓ அவருக்கு தெரியல ப்ரோ. பாவம் அதுவும் கம்மியாயிடுச்சாட்டு இருக்கு பிரெயின். என்னடா கான்ஸ்லேஷன் சீத்தி தந்திருக்கானுங்க. ஹேய் ரியலி? வணக்கம் வாங்க நசமி அக்கா. வாங்க வாங்க வணக்கம். எங்க இன்னைக்கு ஏதோ ஊர் சுத்த போறேன் நீங்க? அது நாளைக்கா? Professor, what are you muttering to your... Sino, just the man I'm looking for. Guess... Some old photos? Can you believe it? This notebook was just sitting in a pile of odds and ends in the sage's office. I must have forgotten to take it with me, and no one's touched it since. I was at the academia earlier to discuss எங்க இன்னைக்கு ஆளையே காணோம் அக்கா? எங்க போனீங்க? Swung by the old office. Oh, time flies. Look how tiny you are in this picture. Still a kid. You look quite young yourself in that one. Ah, it's this one. I remember that. Lisa took it, didn't she? Hey, சீக்கிரம் கொஸ்ட முடிங்க. நான் போய் மார்வல் ரைவல்ஸ் ஆடுறேன். Who else could have found just the right... And this one. Looks like we're both dozing off. படிக்க இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல. காலையில படிக்கலாம். Taking secret photos of... Is there something you'd like to say to me, Professor? Like what? Like... These are good photos, aren't they? Hey. But நம்ம சைடுல இருந்து ஒருத்த டாக்டர் ஆனா நமக்கு ஒரு பெருமை தானே. I hardly know where to begin. I can't pretend I'm a good person. Ḥmu:n had every reason to despise me. Our family eventக்கு போறேன். That's why Nandy. Okay. Don't be ridiculous. Bro, have you played Cypherpunk? மாடி பார்த்திருக்கேன் bro. What you wanted me to say? Yes, sir. Dreamt of that place many times after leaving the desert. Sometimes I've dreamed that I was doing research with them again. And other times, I dream of the day they saved my life. Oh, it was one of the happiest times of my life. We all learned so much from one another. You've matured so much over the years, Sino. Since you're my professor, I should save you some face by not calling you out on all the non-answers you just gave. So, I will do the right thing and... Good thinking. Take your own advice next time. Seriously, why bully an old man like me? I thought he wrote... Hey, wait, how did I not notice this one earlier? Lisa strikes again. Just how many did she take?
Look how cute you were when you were little. சாப்பிட்டாச்சல நான் சாப்பிட்டேன் லைவ் ஸ்டார்டிங் சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் நீங்க சாப்பிட்டீங்களாக்கா Yeah, and look how serious and professional you used to be. சக்கே bro இப்போதான் சாப்பிடுறீங்களா என்ன சைலண்டா இருக்கீங்கன்னு யோ இருக்கேயா சாலா ஈஸி மீ கிழவனை போட்டு தள்ளிட்டாங்க தெரியுமா நீ தான் உயிரோட இருக்க இந்த பெருசு நீ இப்பதான் வர கரெக்டா டைனரி நீ தான் தெரியுமா That's more like it. சாப்பிட்டாச்சு Hey. என்ன சாப்பிட்டீங்க எல்லாரும் தோசை சாம்பார் ஈஸி மீ டைடா ஆமா ப்ரோ பெருசை போட்டு தள்ளிட்டாங்க பெருசுங்கிற பாருங்க சாரி கிழவனை போட்டு தள்ளிட்டாங்க பெருசு பர்சி சாரி மாத்தி சொல்லிட்டேன் Wait, no. Next week is the tomato growing competition. நீங்க தான் I have got to அப்போ நீங்க யாரு ப்ரோ டைனி மேன் நாங்க யாரும் டைனி மேன் இல்ல ப்ரோ கேப்சர் கிழவா ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ஆஃப்டர் ரொட்டி பண்ணி யோ என்ன மேன் சசிக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ரொட்டியே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற பத்தி சாம்பார் ஓகே ஃபைனலி பேசிக்கலி கிங் ஆஃப் ஹெல் வந்துட்டாரு எது அப்படியே அடிச்சு தள்ளிடலாம் தாளா எவ்வளோ விஷயம் ரொட்டிஸ் கிங் டேட் லைஃப் ஈஸி மீ இந்த லைஃப் ஆனால் கட்சின் சரியா இருந்துச்சு வேற மாதிரி சைனாவோட கட்சின்ஸ் ஃபைனலி வச்சிட்டேன் ஹாப்பி நாளைக்கு நல்லா இருக்கு ஓகே கைஸ் ஈட்டிங் ரொட்டி தான் நைட் ரைஸ் சாப்பிட மாட்டேன் ரைஸ் நானே சாப்பிட மாட்டேன் மோஸ்ட் ரேர் தான் ரைஸ் சாப்பிடுவேன் நிமிஷம் ஆமாம் என்ன ப்ரோ ஒன்லி மஷ்ரூம் அப்படிவீங்களா நாளை இல்லை சாப்பிடல ப்ரோ பேலன்ஸ் மெயின்டைன் இல்லை for லைஃப் சப்பாத்தி கிஸ்மிஸ் லேட்டா தூ ஏவா உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணானா அவன் விசிலே தூங்குறான் இப்பெல்லாம் 24/7 சரி கைஸ் நாளைக்கு பார்ப்போம் நாளைக்கு நானும் சசக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் சசக்கே இருந்தால் ஸ்பின் பண்ணுறோம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பின் பண்ணுறேன் டயட் பிளான் சொல்கிறேன் ப்ரோ டயட்டா சோக் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஓகே ஓகே நாளைக்கு பார்ப்போம் கைஸ் ஸோ நாளைக்கு என்னோட ஒரு 75 புல் ஆல்ரெடி 550 ஓகேவா ஸோ எவன்டா இங்கே கத்துறது பின்னா வெல்கின் கிவே நோ 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 வெல்கின் கிவேல இப்போதைக்கு இல்லை அடுத்த வாரத்தில் பார்த்துக்கலாம் வெல்கின் கிவேல இந்த வாரத்தில் இல்லை இந்த வாரம் சாட்டர்டே அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டேயில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கும் நான் ஏன்னா மண்டே சொல்கிறதா இருந்துச்சு ஜென்சன் புல் டூ மாட் டைம் டுமாரோ ஸோ மேக் ஷுர் நாளைக்கு 8 மணிக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் முக்கால்வாசி பேர் எடுத்திருப்பீங்க பட் எங்களுக்கு எந்த மாதிரி கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஏர்லியில் கிடைக்குதா இல்லை C1 கிடைக்குதா இல்லை C2 கிடைக்குதா ஸோ அதை பார்ப்போம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ் நாளைக்கு 6.0 ஸ்டார்டிங் நாளைக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக நியூ பிகினிங் நாட்கரை வரப்போகுது ஃபுல்லாக நாளைக்கு லைவ் ஸ்டார்டிங்லே எப்படி ஸ்கர்க்குலாம் புல் பண்ணோம் ஹாவ் ஃபன் ஆல் தி பெஸ்ட் நான் இன்னும் டவுன்லோட் தான் பண்ணணும் பண்ணுங்க ஸோ மேக் ஷுர் எல்லோரும் நாளைக்கு இருங்க மேசிவ் புல் இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் 2 பேர் தான் அதுக்கப்புறம் ஈஸிமி வந்து ஃப்ளின்ஸு நானும் அப்புறம் ஃப்ளின்ஸு நான் செகண்ட் ஐடியில் இந்த டைம் கொஞ்சம் இதான் கூட சரி
ஆல் தி பெஸ்ட் எவ்ரிவன் ஹூ பல்லிங் ஃபார் லூமா. நாளைக்கு அரேபியன் குதிரையை நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து சும்மா தூக்கி வச்சு செய்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ நாளைக்கு பார்ப்போம் கைஸ். பை பை, see you, take care, good night.